Feels nice coming and seeing all the friends, all the people around. So I feel back home. Yeah. But I was emotional watching the movie and seeing. You are emotional like Indians? Absolutely. പ്രൊഡ്യൂസർ ഡയറക്ടറിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിങ്ക് വേണം. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ബഡ്ജറ്റ് പറഞ്ഞാൽ എവിടെ വേണമെങ്കിൽ പോയി നിൽക്കും. Do you eat buffalo tongue? Do you? No, it was the very first time. Speaking about work in Kerala Blasters and everything we were building up around it with the positivity. Well, I was appearing in many commercials before, you know, short commercials and let's say, but not in this kind of acting. I was appearing in some other movies in the past. This is the first experience in this kind of project. ഇവിടുന്ന് കൊല്ലം പോണ പോലെ ഇവിടുന്ന് ജോർജിയ ഒരു 5-6 പ്രാവശ്യം പോണ പോലെ നമ്മള് കുറേ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോയിട്ടുണ്ട്. Professional football player. I used to play in several different countries. I'm there to give you my hand. Come on, let's go. You can do it. We can do it together. He's coming from very poor background, you know, from my country. I was the only one who had this opportunity to go abroad. I remember the first time I left abroad, like there was no internet, there was no people speaking my language. So then you have to adapt, learn the language, learn everything because you are here to save yourself and your family. So many challenges like growing up in a country that was destroyed by a civil war, so many bad things that you were, and when you are in a situation as a coach, you are an educator. You are actually the guy who wants to show the players in that situation, okay, if you do that, this will happen. I want as a coach to help them going through those moments and surviving those obstacles. So now in any other industry, that's the way how it is, you know? തിയേറ്ററിൽ പോയി കണ്ടിട്ട് ഒരു ഒപ്പീനിയൻ, Whether it is good or bad. whether it's good or bad, but not through a third person. Okay. Hi, hello, this is Ashik. You're watching Skylark Pictures Entertainment. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വിനീതേട്ടൻ്റെ കരം ഇങ്ങനെ റിലീസായി നമ്മളെ സിനിമയൊക്കെ കണ്ടിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ സിനിമ കണ്ടു, ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ ആ സിനിമയുടെ വിശേഷങ്ങളുമായി എന്നോടൊപ്പം ചേരുന്നത് മലയാളികളുടെ സ്വന്തം ആശാൻ ഇവാൻ സാറാണ്. And Visakh, welcome to Skylark Pictures. Hi, hello, thank you. Yes, from the beginning, how are you doing now? Very well. Yes. Very well. I'm so happy being back in Kerala since I landed back after a while. I'd say 1 year and a half almost. It feels like being back home. It feels nice coming and seeing all the friends, all the people around. So I feel back home. Yeah. You feel home here, right? Yeah, absolutely. Because I spent 3 marvelous years. I felt nothing but the joy, emotion, open heart from all the Malayalis here. So I feel home here. Yeah. Great. So have you been in theaters? Like you have watched the movie with the audience now? Yeah. So how was that experience? Could you tell us? Well, first of all, I was excited a lot. You know, even the personality in the movie is like emotionless. You know. But I was emotional watching the movie and seeing. You are emotional like Indians? Absolutely. No, look, even when you spend so long in Kerala with Malayalis, you have to be emotional. So this is the way how we are here. So then, for me, it was very interesting because the most of the scenes I haven't seen them. You know, I didn't know them. So for me, it was like watching the movie, the new one. Okay. I know the story behind, but then the details and everything, for me, it was awesome. And then with the effects, with music, with everything, it's like such an experience, yeah. Great. Okay. Yes. കരം വീണ്ടും വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം കരം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. വീണ്ടും ഒരു വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ കൂട്ടുകെട്ട്. ഞാൻ എപ്പോഴും കാണുമ്പോൾ, മുമ്പും ഞാൻ പേഴ്സണലി സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നത്, കാണുന്ന സമയത്തൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, ഒരു വിനീത് ഷുവർട്ടി ഉണ്ടല്ലോ, ഇത് എങ്ങനെയാണ് കീപ്പ് ചെയ്ത് പോകുന്നത്? വിനീതേട്ടൻ പറഞ്ഞാൽ അത് ഓക്കെ ആവുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ബന്ധം നിങ്ങൾ തമ്മിൽ എങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും? നമ്മൾ തമ്മിൽ ഫ്രണ്ട്സ് ആണ്. ഇപ്പൊ തട്ടത്തിന്മറയത്ത് ഞങ്ങളുടെ തിയേറ്ററിലാണ് റിലീസ് ചെയ്തത് 2012. അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് അന്ന് സ്ക്രീൻ ചെയ്തത് ഞങ്ങളുടെ തിയേറ്ററിലാണ്. അപ്പൊ അന്നോട്ട് ഞങ്ങൾക്കൊരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തൊരു മൊമെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ വിനീതിന്റെ എല്ലാ പടങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ തിയേറ്ററിൽ സ്ക്രീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത പടമാണെങ്കിലും റൈറ്റ് ചെയ്ത പടമാണെങ്കിലും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ആക്ട് ചെയ്ത്. അപ്പം ഞങ്ങൾ സിനിമയെക്കുറിച്ച് എപ്പോഴും ഷെയർ ചെയ്യുമായിരുന്നു. പിന്നെ പ്രൊഡക്ഷൻ ടൈമിൽ ലവാഷൻ ഡ്രാമയായിട്ട് ഞാൻ അടുത്ത് ഇറങ്ങി ഹൃദയമാണ്. അപ്പോൾ ഹൃദയം തൊട്ടേ എനിക്ക് വിനീതിന്റെ വർക്കിംഗ് പാറ്റേൺ ഉണ്ടല്ലോ. ദോ വി ആർ ഫ്രണ്ട്സ്, ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അല്ല, നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ജോലി ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഡിസിപ്ലിൻ, പങ്ക്ച്വൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓർഗനൈസ്ഡ്, മോർ ഓവർ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആണ്. അപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ 2-3 പടങ്ങളായല്ലോ, ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തോടെ 3ാമത്തെ പടം. ഇപ്പം എനിക്ക് ഭയങ്കര ട്രസ്റ്റ് ഫാക്ടറും ഈ കോമ്പാറ്റിബിലിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ. രണ്ടുപേര് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ സിങ്ക് ആയിട്ട്
ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം വിനീതിനും മനസ്സിലാവും, വിനീത് പറഞ്ഞ കാര്യം എനിക്കും മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിനിമയിൽ വേണ്ടത് പ്രൊഡ്യൂസർ ഡയറക്ടറിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിങ്ക് വേണം. ഇല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ബഡ്ജറ്റ് പറഞ്ഞാൽ എവിടെ വേണമെങ്കിൽ പോയി നിൽക്കും. പിന്നെ ഞാൻ ക്രിയേറ്റീവ് സൈഡിൽ ഞാൻ അവിടെ ഇടപെടാറില്ല. വിനീത് ഒരു സൈഡ് ഇത് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഒപ്പീനിയൻസ് ഞാൻ പറയും, അതും എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിലല്ല. ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കും, എടാ എനിക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ തോന്നിയോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ ഓപ്പൺ അപ്പ് ചെയ്യും. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഞാൻ വിനീത് പറയുകയും ചെയ്യും, വേണമെങ്കിൽ ഇതെടുത്താൽ മതി, ഇറ്റ്സ് അപ് ടു യു. കാരണം മോർ ദാൻ എനിക്കറിയാം ക്രിയേറ്റീവ് സൈഡിൽ വിനീത്, പക്ഷെ എന്നാലും സ്റ്റിൽ ഹി കീപ്സ് ഓൺ ആസ്കിങ്. ഒരു പടങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് ഷൂട്ടിൻ്റെ സമയത്താണെങ്കിലും നമ്മളിങ്ങനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തീരുമാനിക്കുന്നത്. അപ്പം അത് എത്ര പേർക്ക് വെളിയിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അറിയത്തില്ല, എനിക്കറിയില്ല, ഞാൻ വെളിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല, ഞാൻ ധ്യാൻ്റെ കൂടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ ആ ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് അപ്രോച്ച് ടുവേർഡ്സ് സിനിമ, ആ പാഷൻ ടുവേർഡ്സ് സിനിമ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് വീണ്ടും വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി താല്പര്യം. മോർ ദാൻ ഈ ഷോ ബെറ്റോ കാര്യങ്ങളോ അങ്ങനെ അതൊന്നുമല്ല. അതിനെക്കാട്ടിലും കംഫർട്ട് സോൺ, ട്രസ്റ്റ് ഭയങ്കര ഫാക്ടറാണ്. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം കരം അറിയാമല്ലോ, ഇതേപോലെ ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ സ്കെയില് പ്രൊഡക്ഷൻ ക്വാളിറ്റി ഇല്ല. നമുക്കൊരു എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ടൊരു വലിയ ബിഗ് സ്റ്റാർസോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ ചെയ്ത പടമാണ്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് മാർക്കറ്റ്സ് ഒക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും അറിയാം. പക്ഷെ വിനീത് ഇതേപോലെ സ്റ്റോറി കേട്ടിട്ട് എന്നെ വിളിക്കാൻ തന്നെ കാര്യം, ഓക്കെ ഞാൻ കൂടെ കാണുമല്ലോ എന്നുള്ളൊരു ട്രസ്റ്റ് ഫാക്ടറിൻ്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ ഈ പടം ചെയ്തത് തന്നെ. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കരത്തിലും എന്നെ വിളിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആക്ച്വലി ഇതിനകത്ത് വരണത്. Why not only Maryland? Why also Habit of Life? ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇതിൻ്റെ പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ ടൈമുണ്ട്. ഞങ്ങൾ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അനൗൺസ് ചെയ്തു, സ്റ്റാർ കാസ്റ്റ് ഒക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്തു. ഞങ്ങൾ പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ ടൈമിലാണ് നോബിൾ ഇതിൻ്റെ കഥയുമായിട്ട് വിനീത് ഇത് പോകുന്നത്. ചെന്നൈ പോയ സമയത്ത് വിനീത് കഥ കേൾക്കുകയും ദിവ്യയും കഥ കേട്ടു. അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടുപേരും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് അവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് എന്നെ വിനീത് വിളിക്കണത്. എടാ നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ഒരു പടം കൂടെ ചെയ്താലോ. അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ തുടങ്ങണേ ഉള്ളൂ, വേറെ തിയേറ്ററിൽ എത്തിയിട്ടില്ല, വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം. അപ്പൊ ഞാൻ മൂന്നാമത്, അപ്പൊ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായി, സാറിന് വിനീത് തന്നെ റൈറ്റ് ആയിട്ടാണല്ലോ ഡയറക്ട് ചെയ്യണേ നോർമലി. പിന്നെ തിര മാത്രമാണ് രാകേഷ് ചേട്ടനായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക. അപ്പം ഇതിന്റെ റൈറ്റിംഗോ കാര്യം ഒന്നും ഇത് എപ്പോ നടക്കണമെന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല. അപ്പൊ രാവിലെ നോബിൾ വന്നിരുന്നു, ഒരു കഥ കേട്ടു. ഐ ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് വെരി ചാലഞ്ചിങ്, ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ്. പക്ഷെ ഒറ്റ കാര്യമുള്ള, നോബിള ആയിരിക്കും ഇതിനകത്ത് ഹീറോ. അപ്പം ഇതിൻ്റെ വെളിയിലൊരു രാജ്യത്തിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഫുൾ ഷൂട്ട് പോണേ. അപ്പം കോസ്റ്റ് വൈസ് എവിടെ പോയി നിൽക്കുന്ന അറിയത്തില്ല. ആർ യു അപ് ടു ടേക്ക് ദിസ് ചാലഞ്ച്, അല്ലെങ്കിൽ നീ ഉണ്ടോ എൻ്റെ കൂടെ എന്ന് ചോദിച്ചു. നമ്മൾ ആർ യു, ഇഫ് യു ആർ ദർ, ഞാൻ ഉണ്ട് എന്തായാലും എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ അപ്പോൾ, കാരണം ഞാൻ കഥയൊന്നും കേട്ടിട്ടില്ല. അതാണ് ഞാനും ആലോചിച്ചത്, ആ ഒരു ബോണ്ട്. അതെ, അപ്പൊ വിനീതിന്റെ ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ, കാരണം വേ ഓഫ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് വർക്ക്. പിന്നെ 2 പടം എനിക്ക് സക്സസ് എന്ന ഡയറക്ടർ, മോർ ദാൻ എ ഫ്രണ്ട്. കാരണം അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ, 2 പടത്തിലെ ഒരു വിശ്വാസവും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം വെച്ചിട്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഞാനാണല്ലോ കൂടെ നിൽക്കേണ്ടത്. അങ്ങനത്തെ ഒരു ആംഗിളിലാണ് ഞാൻ ചിന്തിച്ചത്. അപ്പം വിനീത്, പക്ഷെ അവിടെയും ഒരു ഡയറക്ടറുടെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ അല്ലാതെ റിസ്ക് ഫാക്ടർ അറിഞ്ഞിട്ട് വിനീതാണ് ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞത്, ഇതിന്റെ ബഡ്ജറ്റ് എവിടെ പോയി നിൽക്കുന്ന അറിയത്തില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ കാണും പ്രൊഡക്ഷനിൽ, വിൽ ബെയർ ഈക്വൽ കോസ്റ്റ്, എന്തായാലും നമുക്ക് 50-50 ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഓൾ റിസ്ക് ഫാക്ടറിന്. അപ്പോൾ അതെനിക്കൊരു സന്തോഷം തോന്നിയ കാര്യമാണ്. കാരണം ഇപ്പം വിനീത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ 100% ഞാൻ ഈ റിസ്ക് എടുത്തേനെ. കാരണം വിനീത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയറക്ടർ പറയുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു ട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരാൾ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യും മൊത്തത്തിൽ. പക്ഷെ വിനീതിനൊരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ, ഇപ്പോഴത്തെ ബിസിനസ് മാർക്കറ്റും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് വിനീതായിട്ടാണ് വോളണ്ടിയർ ചെയ്ത് വിൽ ടേക്ക് ഈക്വലി പ്രൊഡക്ഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ. അതെനിക്ക് ഭയങ്കര ക്വാളിറ്റി ആയിട്ട് തോന്നി വിനീതിന്റെ ഒരു ഇതില്. Okay. Yes. Ashana. So, before that, do you eat buffalo tongue? Do you? No, it was the very first time. And probably the last. Did you eat that time? Yeah. Is that the same? Yeah, I have seen that one, but maybe it can be gimmick. No? No, I tasted it. That was original. Yeah, I tasted it. No, he's smiling. No, I didn't. Oh, you were not there. It was the real one. Like baking it over there in the kitchen. It's the real one. So we went through the process, everything, how to prepare it, how to put the salt or like sauces on it, and then with the alcohol on it, like getting the flames, and then going over there to this scene. The part was that I take it and taste it, and actually I tasted it. I remember later, like with repeating a couple of more times that with Vinit later, he said like, you know what, we get it like the shot, like when you taste it, you don't have to do it. But yeah, I think that's the last time. So how was that? Taste? Not good. Not good. You're not going to suggest for us? Yeah, but for the
I think for the scene and for the, let's say, That aura, yeah, I understand. yeah, for the originality and everything that was, I think, needed. Like maybe nobody expected, but it was like kind of, let's go through that. Okay. But chewing that and everything, it was kind of awful, yeah. Yeah. You know, in our herds, in Malayali's herds, you are like a superhero. You are a motivator. You have shown us something different in our state. Yeah. So when it comes to a cinematic role, and you are going to projectize as a antagonist, so have you felt that this will be make some haters for me or something? In what was your mind at that time? Let's say I was thinking like, okay, there is an image that you build up Yes. throughout your process or whatever it is in life, and the work you deliver. Speaking about work in Kerala Blasters and everything, we were building up around it with the positivity, looking where the project was sitting before. And when we arrived, of course, I was thinking like, okay, now we are going into something opposite. But again, it's acting, you know, Yes. and especially knowing that the role is international guy from the criminal background, especially from that part of Europe, I'd say, where we were filming. Let's say the part of criminal side, these guys are brutal. They are like emotionless, and they solve these problems very quickly, sending the message to everyone, even the closest one. Associates around him that, okay, you cannot joke with me. And in these moments and these process, like it was kind of okay, going completely opposite of what we were showing in maybe past years. But again, I enjoyed the moment. I enjoyed that shooting because it's kind of something new, something challenging. I'm the guy who likes to explore new things, to learn new things. You know, and then when you are surrounded by this crew and these guys like Vinit as a director, he always guides you perfectly how you need to deliver things, what we need to see, and that kind of made it easy. For me, it was never kind of feeling that we are acting. It was kind of we are there and everything goes with the flow. So I think you have Hope that the people will not get me. yes, like yes, Andre yeah. It's Nicolai, just you kind know? of acting. Consider as it is. Yes. Yeah. So you know, I like that way you act in that movie. So I want to ask you that: have you got any previous experience in acting? Well, I was appearing in many commercials before, you know, short Yeah, commercials, I and see that. let's say, but not in this kind of acting. I was appearing in some other movies in the past, but not in a. It was kind of always relating to football, to some sports. Yeah. This is the first experience in this kind of project. And again, it was challenging. It was completely something new, going outside of your comfort zone. But again, you know, when you have people who are dedicated and they want to learn, they want to be concentrated and committed to the project, to the job, anything's possible. You know, you have so many examples in any industries where actually you go and you learn new things, you try to explore new things, and you know, you're there. So I'm happy that the producers and the Vinit and everybody like the way how we were delivering, and hope that the movie will be appreciated even more later. Okay, what is your expectations like in future films? What do you think you will be called in another movies and you will be actor? You know, the things happen to us in life unexpectedly, let's say. Yes, yes. And I think that for everybody, if you look in your previous life experiences, you take even older people, they will always say, you know what, all the best things in my life, they happened unplanned. They happened when you least expect it. So this thing came like really unexpected. So when we interacted, it just felt like a good moment and it clicked like perfectly. In my opinion, I was always following gut feelings. This is the way how I arrived in Kerala as well with Blasters long time ago. Because even having back then maybe better offers or more lucrative offers, I chose for Blasters because my gut feeling was saying like, you have to be there. You need to do that. So now I think this gut feeling gave me good, good energy. And then from the very first moment we started the collaborating, working together, I was like, yeah, that's it. So this is a great group of people. I like being part of this team, and let's go with it. Okay. Yes. നോബില് ആക്ച്വലി ഈ കഥ പിച്ച് ചെയ്യുന്നു വിനീതനോട്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് തന്നെ കാസ്റ്റിങ്ങിന്റെ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഡിസ്കസ്, എസ്പെഷ്യലി ആ കുട്ടികൾ, ദേവിന്റെ മകനായിട്ട് അഭിനയിച്ച, നോബലിന്റെ മകനായിട്ട് അഭിനയിച്ച കുട്ടി, പിന്നെ ദാറ്റ് ഫോറിൻ ഗേൾ. സോ ഹൗ വാസ് ദാറ്റ് കാസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ഓൾ?
നോബിളുടെ മകനായിട്ട് അഭിനയിച്ച നമ്മുടെ ക്രിയേറ്റീവ് ഡയറക്ടർ ഉണ്ട് ഷാറൂഖ് ആണ് അത് കണ്ടുപിടിച്ചതും എന്നിട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്ക്രീൻ ടെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പാഷന്റെ പോലും from Dubai, right? ഫ്രം ദുബായ് We had an audition in Dubai. ഓഡീഷൻ ആക്ച്വലി അത് ഒരു ഡയലോഗ് എടുത്തു. ആശാൻ ഫസ്റ്റില് വിനീത് തന്നെ ഇങ്ങനെ ആശാന്റെ നോക്കിയിട്ട് റൈറ്റ് കാസ്റ്റിംഗ് സോ ഹാപ്പി, റൈറ്റ് കാസ്റ്റിംഗ് ആശാന്റെ കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. പിന്നെ മലയാളികൾക്ക് ഒരു ലൈക്കബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു ഫോറിനർ ആക്ച്വലി നോക്കി ഇപ്പം ഇല്ല. അപ്പം അങ്ങനെ എല്ലാം വെച്ച് നോക്കുമ്പം ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇത് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഫോറിൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഇപ്പം നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഓൾമോസ്റ്റ് 1 year എടുത്തു നമുക്ക് ഇതിന്റെ പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ ഒന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്ത് ലൊക്കേഷൻസ് ഒക്കെ കാണാൻ. പിന്നെ ലൊക്കേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ച ശേഷം നമ്മൾ അവിടെ ഒരു ജേർണി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓരോ ഫോറിൻ ആക്ടേഴ്സിനെ നമുക്ക് കാസ്റ്റ് ചെയ്യാനും അവിടെ ഒരു ഏജൻസി ആയിട്ട് നമ്മളൊരു പ്രൊഡക്ഷൻ ടീം തന്നെ അവിടെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഹൗസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ നമുക്ക് അതേപോലെ കാസ്റ്റിംഗ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി ഇവിടുന്ന് കൊല്ലം പോണ പോലെ, ഇവിടുന്ന് ജോർജിയ ഒരു 5-6 പ്രാവശ്യം പോണ പോലെ നമ്മള് കുറേ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ പ്രോപ്പർ പ്ലാനിങ്ങിലാണ് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം അവിടെ നമുക്ക് ഇന്ന ദിവസത്തില് ഇന്ന സീൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ പ്രീ പ്ലാൻ ചെയ്ത് അവിടെ കൊടുക്കണം. പ്രൊഡക്ഷൻ ഹൗസിൽ അവിടെ എല്ലാ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് പെർമിഷൻ എടുക്കണം. സീൻ ബൈ സീൻ എടുത്താലും ഇപ്പൊ റോഡ് സീക്വൻസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് ആംഗിളാണ് ക്യാമറ വെക്കണമെന്ന് പോലും അവർക്ക് കൊടുക്കണം. കാരണം ഡ്രോൺ ഷോട്ട്സ് ഒക്കെ എടുക്കുമല്ലോ. അപ്പൊ ഇനി വാറോ കാര്യങ്ങൾ എന്തോ വന്നെങ്കിൽ നമ്മളെ പൊക്കിക്കൊണ്ട് പോകാൻ പാടില്ല. അപ്പം എല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൽ മാറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല. മാറ്റി അവർ ഭയങ്കര ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആവും. സോ അതായിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയ ചലഞ്ച്. പിന്നെ ക്ലൈമറ്റ് നമുക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പം ആശാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ ഇതേപോലെ തണുത്ത സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു. വെളിയിൽ നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആർക്കും പറ്റാത്ത രീതിയിൽ തണുപ്പുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഫ്രീസിങ് ആയിരുന്നു. അപ്പം ചില സമയത്തൊക്കെ എല്ലാവരും എന്ന് വെച്ചാൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫുള്ളായിട്ട് ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറി മറ്റേ സാധാരണ കോട്ടൺ ഷർട്ട്സിലൊക്കെ ആയിരിക്കും നിൽക്കുന്നത്. ഷോട്ട് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ എല്ലാവരും ജാക്കറ്റിൽ. അപ്പം ഇന്ന ടൈം ഫ്രെയിമിൽ തീർക്കണം. അപ്പം അതൊക്കെയായിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി. വെളിയിൽ പോയാൽ 12 hours അവർ വർക്ക് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. 12 hours കഴിഞ്ഞ് അവർ വർക്ക് ചെയ്തു. ജോർജിയയിൽ അവിടുത്തെ. അപ്പം ഈ 12 hours കറക്റ്റ് സണ്ണ് കറക്റ്റ് വരണം. അപ്പം വന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അത്രയും ടൈം പോവും. അപ്പൊ ഇത് ഭയങ്കര ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിരുന്നു ആൾക്കാർ അവിടെ എത്തിക്കാൻ. ഇപ്പൊ വിസാസ് കറക്റ്റ് എല്ലാവർക്കും വരണം. ഇപ്പം ഏറ്റവും മെയിൻ ടെക്നീഷ്യൻസിന് വിസ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ പോയിട്ടും കാര്യമില്ല. അപ്പം ഏറ്റവും വലിയ ചലഞ്ച് ഇപ്പൊ ഞാനും വിനീത് ചെയ്ത 3 പടങ്ങളിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചലഞ്ച് ഇതായിരുന്നു ആക്ച്വലി. Okay. Asan, I always noticed that, from when I came here and you came from the door, and I feel that a positive aura, and you always keep that motivational to other people. So how can you be that strong, and how can you deal with tensions and stress? But you know what, it comes from a sports background, because being ex and professional football player, I used to play in several different countries, exploring several different mentalities, characters, and then being so many times in a dressing room surrounded by different characters, mentalities, coaches guiding you and everything. Somehow I absorb all those things, and then being most part of my life in a collective organization as a team sport, as football it is, you are part of your small piece of one big organization where actually you have to give your best and always cheer up other people around you to give their best, because that's the only way how you can achieve positive results. And so in order to arrive there, to get that, you have to be positive. And then later when I jumped into the coaching job, which I liked a lot, then actually you realize that your responsibilities are even bigger. So waking up every day and having dozens of decisions to make every day on a daily basis with dozens of people, different people, and then being ready to modify in a second. Because even if you plan, especially in a football and collective sport, whatever you plan, whatever you do and prepare for the next day, be ready that something will change, that you have to change certain things, that you have to modify. And in order to get that, because we are all different, as a leader of one team or a club or whatever organization, you have to be like that. You have to, even if sometimes it's difficult for you as well, you have to find that inner power. It comes back to military education in our country, where actually when you pick up the best soldiers, the best fighters and everything, it's never the guy who is the strongest, who is the toughest, who comes around in an environment and showing that he is the toughest. No, it's always the guys who are in the most difficult moments, are ready to sacrifice themselves to help others. When I see you suffering, I'm there to give you my hand. Come on, let's go. You can do it. We can do it together. And that it comes with the
part of my life naturally, also being part and leader part in my family as well. I'm the guy who is coming from very poor background, from my country. I was the only one who had this opportunity to go abroad, realizing very young that I am the only one who can do something and save the family. So then with the responsibilities and everything, you say, okay, I have to find the power. Whether is it difficult, I'm now in a different country, abroad. I remember the first time I left abroad, like there was no internet, there was no people speaking my language. So then you have to adapt, learn the language, learn everything, because you are here to save yourself and your family. So then from these responsibilities, today, there are situations that I always find the pattern, like, okay, this is how you're going to do it. Let's go. Take the people with you, and because it makes you easier, So these kind of things help me a lot in my life, whether is it in sport or any other organization or industry. So let's go. Behind every smile, there was a story, right? Yeah, of course, because you have to take everything with a smile, because there are so many challenges in our lives that we have to overcome. There are so many obstacles, and then many of those things you cannot solve by yourselves. There is the help of others, there is your family, there are your friends, and then when you are part of collective sport as football and in a collective organization today, whether is it a movie production company or whatever, you function as a collective, and you function as we have to help each other. You have to do anything possible, whether, especially at the moment, like if you see a player or if you see somebody or friend or he's down, he's in a situation a little bit more difficult, come on, you can do it. We can do it together. Come on, here's my hand. Let's go. I'll help you. So that's the way how actually the greatest leaders can achieve great things with their collectives, with their organizations, because I always hated the fact that when you are like in one organization, the leader is coming like the brutal whatever part and saying, okay, this is the problem, this is the way we're going to do it, let's do it. I'm more the guy who will always sit down with the staff saying, okay, guys, what do you think? Okay, let me hear it. And then later, if we have to take decision, it's kind of absorbing all the information. And it comes from my background, from my country. That's how my family educated me, and that's how you go through life. So with that positivity and smile, I will continue, because that's the way I am. Yeah, thank you. Thank you so much for the story. But my pleasure. It's we never heard from you, I think. Even, yes, right? Yeah, ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് actually, because after the shoot, like Ashan used to motivate us, and also like Ashan used to tell the story how he grew up, പിന്നെ ഇത് എങ്ങനെയാണ് അവിടുത്തെ രാജ്യങ്ങളുടെ പ്രോബ്ലം. അപ്പോൾ ഇതേ സ്റ്റോറി ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ how can you always be positive in your thoughts, and how can you spread the positivity to others? That's something which we should learn from him. So there's a backstory what led to that shaped him. Like that shaped him. അപ്പോൾ അതാണ് ആശാന്റെ ഏറ്റവും വലിയ, ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എനിക്കൊന്ന് ആദ്യമായിട്ടാണ് ആശാൻ പറയണത്. But I never heard it before. You go through our lives, we go through many failures. It's through many moments, like in some moments everybody says, hey, he got lucky, or you got lucky. So, no. Yeah, but nobody knows how many times you failed till then. And many challenges, like growing up in a country that was destroyed by a civil war, so many bad things that you were there to see, you were going through that, and actually you say, no, I want to be positive, because that's the way how I want to go through my life, with a smile and everything, like, yeah, and when you are in a situation as a coach, you are an educator. You are actually the guy who wants to show the players in that situation, okay, if you do that, this will happen. If you do that, the other thing will happen. And then you put somebody in a situation as a player, okay, make a choice. Then you put them in a moment like, okay, you have to think for yourself, but this could happen because I've seen that with my eyes, because I was in that situation. The moment I enter the dressing room and I see all the players I know exactly what they think, because I was in that situation for a long time. For 18 long years I was a player, and then I want as a coach to help them going through those moments and surviving those obstacles. So now in any other industry, that's the way how it is. Go with a smile, positivity, and find a good way to. I like the word that you use, helping. Yeah, but this is how I think that you don't use coaching; it's helping. Yes. Yeah, but this is how how it functions, I think, in the world. Because all of us, you find yourself in one difficult situation. Okay, you need maybe a help or a karam, like
hand of God. Like, Yes, hand of God. yeah, because somehow something happens that somebody gives you that there is a hand of God. Like, okay, go through that. Be a God to someone. Yeah, exactly. Okay, great. That's a great thought. Okay, ചേട്ടാ ഇതില് ഒരുപാട് സ്വാഭാവികമായും ഒരു സിനിമ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഇന്റർവ്യൂസിലൊക്കെ ആളുകൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. എന്നാലും നല്ലൊരു സിനിമയാണ്, ഞാൻ പേഴ്സണലി കണ്ടതാണ്, എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സിനിമയാണ്. ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റഫായിട്ട് നമുക്ക് ലോക പോലെയൊക്കെ തന്നെ മലയാളികൾക്ക് ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കൈൻഡ് ഓഫ് മേക്കിംഗ്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ പീപ്പിൾ ആർ സ്പ്രെഡിങ് സംതിങ് ബാഡ്, സംതിങ് ഷുഡൻ ഡു ദാറ്റ്. ബട്ട് എങ്ങനെയാണ് അതിനെ എടുക്കുന്നത് ശരിക്കും, എന്താണ് അങ്ങനെ? ഞാനിപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, വിനീത് എന്നെ വിളിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഇത് പറഞ്ഞു, ഇതൊരു ഇന്റർനാഷണൽ സ്കെയിലിൽ എടുക്കേണ്ട പടമാണ്, ഇപ്പോൾ ഇത് ക്വാളിറ്റി കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ആസ് എ പ്രൊഡ്യൂസർ ഐ ഇൻവെസ്റ്റഡ്, ഞാനും വിനീതും പടത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയിൽ ഒന്നും കോംപ്രമൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. വി ആർ ഗിവൺ അവർ വെരി ബെസ്റ്റ് മൊത്തത്തിൽ. പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഇതേപോലെ ഒപ്പീനിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്കും പറയാൻ പറ്റും മൊത്തത്തിൽ. ഇപ്പം എൻ്റെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്പം ചിലവർക്ക് ഇപ്പം വിനീതിന് തന്നെ 2 കൈൻഡ് ഓഫ് ഓഡിയൻസ് ഉണ്ട്. ഫീൽ ഗുഡ് ഫിലിംസിൻ്റെ ഓഡിയൻസും ഉണ്ട്, തിര പോലത്തെ കാണാനും ഇഷ്ടമുണ്ട്, ഈഗർലി വെയിറ്റിംഗ്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫാൻസിന് വേണ്ടിയാണ് വിനീത് ആക്ച്വലി ഇത് ചെയ്തത് തന്നെ. ഇപ്പം കരം എന്ന് പറഞ്ഞ പടം, അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഒപ്പീനിയൻസ് എന്തായാലും എൻ്റെ റിക്വസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓഡിയൻസ് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഒരു മൂന്നാമതൊരാളുടെ ഒപ്പീനിയൻ എടുക്കാതെ നേരിട്ട് പോയി തിയേറ്ററിൽ കണ്ടിട്ട് അവരുടെ ഒരു ഡയറക്റ്റ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുക. അതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ആക്ച്വലി അത് വെൽക്കം ചെയ്യും. വിനീതിനെ പോലെ ഒരാൾ എന്തായാലും വെൽക്കം ചെയ്യും. പക്ഷെ തേർഡ് പേഴ്സൺ കേട്ടിട്ട് അവരുടെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ തോട്ട്സ് നിങ്ങൾ തിയേറ്ററിൽ പോവാതിരിക്കരുത്. നിങ്ങൾക്ക് തിയേറ്ററിൽ പോയിട്ട് തിയേറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസിന് വേണ്ടിയാണ് വിനീത് ഈ പടം തന്നെ. ഞങ്ങൾ ഒരു കോംപ്രമൈസും പ്രൊഡക്ഷൻ ക്വാളിറ്റിയിൽ ചെയ്തിട്ടില്ല. സ്റ്റിൽ ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പടത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പോരായ്മയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് കണ്ടിട്ട് ഒപ്പീനിയൻസ് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഹാപ്പി ആയിരിക്കും. ഇതാണ് എനിക്ക് കാരണം ഞാൻ പൊതുവേ എനിക്കിപ്പോൾ മാസ് പടം കാണാൻ ഇഷ്ടമാണ്, ഹ്യൂമർ പടമുണ്ട്. അപ്പം എനിക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ജോണർ ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാർ കാണുമല്ലോ. ചിലപ്പം ഈ പടത്തിൻ്റെ ജോണർ ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാർ കാണും. അപ്പം വേറൊരു തേർഡ് ഒപ്പീനിയൻ്റെ ബേസിൽ ചിലപ്പോൾ അവർ പോലും തിയേറ്ററിൽ വന്ന് കാണാതിരിക്കുന്നതാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം. വാക്കുകൾ കേൾക്കാതെ തിയേറ്ററിൽ പോയി കണ്ടിട്ട് ഒരു ഒപ്പീനിയൻ, തിയേറ്ററിൽ പോയി കണ്ടിട്ട് ഒരു ഒപ്പീനിയൻ, whether it is good or bad, but not through a third person. Okay, so thank you so much for being here. My pleasure. Thank you so much for this movie and do more movies. ഒരുപാട് സിനിമകൾ ഇനിയും ചെയ്യാം. So wish you all the very best. Thank you very Karam, much. Again, ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇനിയും കാണട്ടെ. So let other people watch this movie and let them mark their own opinions. Absolutely. Yeah. So thank you so much. Wish you all the very best. Thank you very much. Pleasure.